Wasiu Ayinde ti sọ̀rọ̀ o. Ó ní Awùjalẹ̀ tó Gbese ló endorse òun láti jẹ Awùjalẹ̀ tó ń bọ̀ láti jẹ ọba. Ọ̀rọ̀ tá à ń wí àbí mi? Ẹ wò ó, mo fẹ́ kí ẹ tún wá lọ gbọ́ ohun tí wọ́n sọ lórí ọ̀rọ̀ King Wasiu Ayinde tó lóun fẹ́ jẹ Awùjalẹ̀ nílùú Ìjẹ̀bú. Ohun tí Wasiu Ayinde sọ ni mo sọ fún yín yẹn o. Ẹ máa lọ gbọ́ lẹ́nu àwọn tó ń sọ. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé àwọn kan ń sọ nísọ wípé Wasiu Ayinde lóòótọ́ ló lẹ́tọ̀ọ́ láti jẹ ọba nílùú Ìjẹ̀bú. Wọ́n ní ṣùgbọ́n kò tíì kàn án pé ìdílé mẹ́rin ló ń jọba. Ṣùgbọ́n ìdílé tó kàn kọ́ ni Wasiu wà, bó yẹ kó sì ní sùúrù fún àsìkò títí ẹ̀ ni. Mo fẹ́ kẹ́ tún wá lọ gbọ́ àwọn àṣírí táwọn èèyàn tú lórí ọ̀rọ̀ Wasiu Ayinde yìí o. Ìdí tí wọ́n fi rò pé kò lẹ́tọ̀ọ́ láti jẹ ọba Awùjalẹ̀ tuntun. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló ń sọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀, olúkálùkù pẹ̀lú opinion títí ẹ̀. Ṣùgbọ́n ó ní máa nǹkan tó sọ̀rọ̀ nínú fọ́nrán yìí tó yẹ pé mo gbé káre òṣùbà fún máa yẹn. Mo fẹ́ kẹ́ farabalẹ̀ kẹ́ wá lọ gbọ́ ohun tí wọ́n sọ. Seriously, I'm curious. I am not on a very serious note now. I want to know. This show is not, yes, we're going to be having a laugh. But I really want to understand because people are taking this seriously. Like, no. Nibo nothing shere. You cannot so mo confe understand. You know, where people are coming from. You know, those that are saying pe kolije, as long as Tinubu is still on the throne, K1 will get that cap. So for those that are saying, on a serious note now, I want to show we he cannot get there, he can't do it, it cannot happen over their dead body. Kini reason? What is the reason? I know one of the reason. It's a baby 127 kg abere. Eje music. I know one of the reason. Emma binu eyin temi e je kin ka bo roda di mi man kamilara. So te ba wole ti mi ba kin, te ba ti reach topic Emma understand because when I'm talking about this man on a serious note, you know I like him. Yes, I like him. You guys know that I like him. I don't know. There's just something about him that I like. I am not saying he doesn't have his shortcomings. Don't get me wrong. He might have his shortcomings. But Nkota Solala is a serious thing. This is not about whether I'm like him or you like him or we are talking about him handling a very, very vital, post in Yoruba land. You understand? It's a big deal. I understand where, a lot of people are. Because one of the reasons, the only reason, Timori, the only viable reason online that I can say, Timori, that when you're feeling so we pay more than Joba. One of the genuine reason is the fact that everybody is saying, "Báwo ni ẹni tó ń kọ Fuji ṣe máa jẹ ọba." See, me understand. I don't know. Bóyá ó ti wà lákọọ́lẹ̀ wípé olórin ò lè jẹ ọba. I don't know. Ó mo ṣe sọ wípé this show is just for me to understand what I don't understand. Ẹ mọ̀ wípé there's going to be a lot of jargons online. There are people that don't just like him. You understand? A lot of people is not coming from a place of, some people don't even have a reason. They don't just like him. And they believe that, they don't want him in that particular, that large, big, Yoruba position. You understand? Where is this coming from? Is there a genuine reason? Another reason, Timoturi, he can rule his house. He cannot rule his house. How can he rule a community? Yes, that's the justified reason. That's the justified reason. Oba Fuji pẹ̀lú Awujale kò papọ̀. Yes, only reason. Eti uncle is something, Mr. Rashid is something. Eti mo read online here that a lot of people were saying, báwo ló ti jẹ Oba Fuji already. When he K1 is already Oba Fuji, that is the only Oba that he is supposed to be holding. That K1 is not supposed to be handling any other Oba yàtọ̀ sí Oba Fuji. Oni mo ṣe wá ń béèrè wípé, does it matter if he's, a Fuji? Could he or sheko possible ke so wípé okay o tó bá ti jẹ ọba o tó bá ti ṣe kíní yìí probably can they not give him a condition wípé ní lè tún lọ máa kọ Fuji mọ́ or something like that. So if it's something that tó bá jẹ́ pé nǹkan tí K1 fẹ́ ni ọba yẹn tó bá gbé wọn ní condition wípé okay o tẹ́ bá ti di ọba o lè tún padà lọ máa kọrin ní ojú agbo, which makes sense for me. Awujale is a big post. Because in táwọn kan sọ tèmi rí ní comment section mi lórí Facebook is the fact that báwo ni ipe tó bá fi K1 jẹ Awujale pé Awujale máa lọ sí agbo á sì lọ máa kọrin fáwọn èèyàn. Mo wá wò wípé okay, is it not possible to just tell him okay, you are going to take this Awujale but we can't allow you to still be láti lọ máa kọrin? Can we not do that? Or is there a genuine reason? Or is this post ó ní àwọn post ọba kan tó jẹ́ wípé wọ́n ní wọ́n máa ń ṣe wọ́n máa lọ ṣe àwọn. They said once he choose already that he should not dawa. Oh, shetiri mi mo. When you want to choose already
Tó bá ti choose already, so kí wá ni if or is it because what he make any to choose yẹn known? Of course, he will drop the music if he become Awujale. Okay, all right. Who tell him he can contest for Awujale? I don't know. Ṣebí nǹkan tó wà lórí. Eléyìí make sense sí mi nsìn. I am Jaye sọ wípé Fushegwa house is the ruling house, but not Fìdípọ̀tẹ̀mọ́lẹ̀. Ṣé mo wípé Fìdípọ̀tẹ̀mọ́lẹ̀ ní ti K1. Another thing tí mo tún rí online nìyẹn pé àwọn kan sọ wípé kò kí ń ṣe family K1 àbí kí ló máa ìdílé. Wọ́n ní kò kí ń ṣe ìdílé K1 ni oyè yẹn tọ́ sí for now. That's the things, some things that I'm seeing online. So what I want to discuss now tonight is you cannot say because you don't like somebody. We cannot say because like in your con. There has to be genuine reason to make sense that you can say, okay, this is the reason. You later something pé family Fìdípọ̀tẹ̀mọ́lẹ̀ àwọn kọ́ ni wọ́n ní right láti jẹ́ right. Ìyẹn make sense fún mi because tó bá yẹ pé bó ṣe ń tò nìyẹn pé ó ní ìdílé tó ń jẹ́. So tó bá jẹ́ pé ìdílé òun náà sọ yìí wọ́n ní Fusengbuwa is the next ruling house. So that makes sense for me. So tí mo bá ra àwọn ọmọ Ìjẹ̀bú sì tó sọ pé irọ́ o, this is the reason why K1 cannot be king because kò tí kan ìdílé Fìdípọ̀tẹ̀mọ́lẹ̀. Ìyẹn make sense. But if you can't just come and say, oh, because I don't like him, because he is pompous, because his head is big, because he is black, you can't use that. You need to come up with a genuine reason that makes sense. Fushegunwa, ẹ jẹ́ kí n gbéyàn sókè mi pé kíní ẹ̀ dáadáa kí n tó yọ eyín mi. The man is supposed to be the king, as in, for my own side of view, the man is the record is putting out before this time is not a good record to be, for people to like endorse for him to be there. Are you talking about behavior wise? Yeah. He's a good man. He has worked for himself to be a great musician in Nigeria and to be everywhere all around the world. People respected him. You understand what I'm saying? Yes. But in terms of to be that paramount ruler, he's the king of Ijebu Ode is not a small king in Yoruba land. You understand me? And it's not for tout. Let me put it that way, straight up. It's not for somebody like K1. Let me just put it that I'm not from there. I'm not from there from anyway. But for me, I love his music. He's a very good man. But the narrative of yes, they need somebody that is capable of addressing people, talk to people wisely. This man don't have a good character of being a leader in that type of post. You understand what I'm saying? If you check somebody like Oni Awujale now, they throw shit on him all the time and he swallow it. He's a leader, he's leading, and the that's where is you're there. Coming from. Yeah. He's a very good man in terms of taking shit out of people. This man cannot take anything, and that place is going to be in mess within 1 year if you become a king of that place. That's my opinion. Because thank you, Mr. Lawrence. You don't have that patience. Life is a choice. You don't have so life is a choice. You understand? He's a good man. For me, he's a good man. He's a good man. He's a very good man. You understand? He's a good man, and he worked for himself. People respected him, as in. But this man is. Can I come in, sir? You have said that. Hold on, let me talk, please. Let me talk. You say the same thing. Yeah. Let me land. I have a point here to prove. Please, you are going to talk, okay? We are not fighting here, okay? I'm not from there. I'm not ready to banter with anybody here. What I'm saying is that the scene that happened before this time by chasing a plane in the airport, all his record of beating people on stage, talking to people, and some other activities behind the scene is going to be coming out because everybody have a lot of evidence against him for him not to be that leader. They like to be a king. A king is not it's not something that someone can just walk up to. You understand? I know they can play politics for him to be there. Fine, no problem. But let me tell you something. In the next 1 or 2 years, forget about that. It's going to be a chaos. You understand? Because the house is divided already. You understand? Let me just put it that way. People love him. A lot of people love him, and a lot of people hate him in that particular region. But Mr. Lawrence, everybody. No. See, let me tell you. A leader must be shown an example. You have to be showing that example before you become that thing. You understand?
Tinubu, when Tinubu want to become president, you understand? People bring his track record. This man, I've done this. Let's try it. So if that's what you want to say, Mr. No. See, a lot of people were against Tinubu to be the president. I'm just trying to tell you that gbogbo ayé ò lè like èèyàn. No, gbogbo ayé ò lè like èèyàn. Ṣé mo sọ ti yẹn mẹ́, ẹni tó bá máa tó, lú kọ́kọ́ máa tó lé ara ẹ̀ náà. Okay, you understand? That makes sense. You understand? Ọmọ Yorùbá ni gbogbo wa. If you want to lead, if you want to be a leader anywhere, how is your home? Like, did you put everything together? Like, I hope everybody is in order. You understand? There is a chaos between all his wives. Everybody is seeing that. You understand? And you want to rule you know what is Ijebu? Ijebu Day for that matter. It's not a small post. It's not something you can just stand on. I want to become this on your stage. I want to be no. There is more things beyond that. Mr. Lawrence, from ultimate, and for a lot of people that are saying pé kíni ke wọ́n wá kiri ó lówó lọ́wọ́ kí ló wá kiri ẹ mọ̀ pé ngba mi ṣe bá Yorùbá náà la ní pé téèyàn bá ti lówó tán ṣe bówó yẹn náà iyì ló dẹ̀ máa kù tó fẹ́ fira iyì wo ló tó kéèyàn jẹ Àwùjalẹ̀. I don't know if you guys understand what I'm saying, that gbogbo àwọn tó lówó lẹ́ni náà ibi kan ṣáà náà kọjú owó yẹn sí iyì náà fẹ́ fi owó rà. So the fact that he's king of Fuji does not mean he cannot be king of another. No, he can be king. He can ask, why not? Why? He can be king. All right, Mr. Lawrence, hold on. Then you go from Mr. Ultimate. Sherry Odijo tell about gba kádàrá ló máa understand pé Ọlọ́run ló ń tò ètò ẹ̀dá kò ń tò fẹ́ dà. Ẹni ìdọ̀tí máa ń dolórí Ọlọ́run tó bá núbò ṣe fẹ́ ni kò sí ntẹ́nì kan máa ṣe sí. Nítòótọ́ la jàná lọ àwa àtẹnilẹ́gbẹ́. Ṣùgbọ́n bọ́lá ṣe máa rí ẹ̀dá kan ò lè sọ. Bẹ́ẹ̀ni. Neither you like it or not, ẹni tọ́lọ́run bá fẹ́ ló máa wà ń bẹ̀. Àánú ẹ̀ wá dá o. Àánú ẹ̀ ò dá o, èní ẹ̀sùn wọn igbá kan ló ṣe o. Kádàrá Ọlọ́run nìkan ló lè ṣe, ẹ̀dá kọ̀ọ̀kan ló ń tò kádàrá. Ilé ayé la wà gbogbo ohun tó fi pé Tinubu. Ọlọ́jà ní igbá kan àwo ni kò lè ṣe kinní kan. There is something I always tell everybody. Ọ̀tọ̀ ni pé ohun tó wù ẹ́, ọ̀tọ̀ ni tó wù Ọlọ́run. Tọ́lọ́run bá kádàrá pé ohun tó ń fẹ́ lò nìyẹn, ariwo iná la máa pa àpájọ ariwo ìlọ́gbọ̀n election. But ẹ bá ń go by history of everybody, tẹ́ni tá a rí ni gbogbo wa máa ń sọ jù torí pé nìkan popular ni. Gbogbo àwa tá bá ń rojọ́ ẹ̀ tó bá ṣí kọ̀rọ̀ ẹlòmíì níjó rí bí sọ̀rọ̀. Bọ̀sẹ̀ yìí náà ti sọ tán sìn yìí ẹni tó bá ṣiṣẹ́ mọ̀ pé èyí ń sin ẹ̀fẹ́ lọ gbé gbá tẹ́yìn náà bá dìde ń sin gbẹ́fẹ́ jà Àwùjalè ṣe mọ̀ pé wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní tùdí tí yín náà. Wọ́n á túbọ̀ tó bá dẹ̀ wọn Ọlọ́run náà máa débẹ̀ sí ẹ̀dá tó bá fẹ́ jẹ́ èèyàn ní wo táyé bá fẹ́ sọ. Ẹni tó bá fẹ́ jẹ́ èèyàn láyé kò ní wo táyé bá fẹ́ sọ. Ẹ̀ẹ̀kan dẹ̀ ní chance ilé ayé tó bá rọ opportunity yẹn lò nítorí ẹni tó wà lókè ó lò gbé. You see what? No, hold on. You see what he's saying? Please respect yourself, bro. No. Mr. Lawrence, everything about Nigeria. Mr. Lawrence, ẹ mọ̀ ìpín gbà tẹ́ ń sọ̀rọ̀ ẹni pé kàn jẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ káwọn náà sọ̀rọ̀ má jẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀ again but ẹ jẹ́ kàn sọ̀rọ̀ ẹ má. All right, go ahead. Ẹ continue, sir. The way tẹ́mi ṣe ń rí bí nǹkan ṣe ń lọ ní ayé mo ti realize pé ilé ayé yìí ìfẹ́ Ọlọ́run nìkan ló máa ń ṣe kì í ṣe ìfẹ́ inú wa. Àwọn alágbára tó ń ṣètò ohun tó bá wù wọ́n náà ń dá lára a máa pariwo a máa kó ndí ẹni kò sí ìta àti ìrírí. But tó bá jẹ́ pé ó ní bó ṣe ń tò tó bá jẹ́ pé ó ní bó ṣe ń tò lóòótọ́ tó wá jẹ́ wípé ibi tí kéwọn fẹ́ gbà wọlé kò bá ètò bó ṣe ń tò lọ ńkọ́. God bless you. Ẹ jẹ́ kí n fi kankan lọ yín lé ní tọ́pọ̀lọpọ̀ kí mọ̀ a kò máa ń pariwo òfin ni wọ́n ṣe òfin fún táníkà ni kò sófin falágbára ní gbogbo ilé ayé dẹ̀ táníkà ló ń lo òfin lágbára ó ń lo òfin. Tó bá mú lórí ẹbí inú ilé wọn wálé ní tó bá ná ọmọ ọbẹ̀ ní kóòtù lẹ́ ń lọ jọ́ọ̀jì tó máa dájọ́ ń dàtà ló wà gbogbo ẹni tó fẹ́ sọ̀rọ̀ tó sì ṣẹ́rí wọ́n ti máa ń rí ní ayé nípa ẹ̀dá kan dára ẹ̀ láàmú ni Ọlọ́run ló mọ̀ ọmọ ṣàwọn alágbára kan síbẹ̀ kan máa dára tó wọ̀n so ti yé yín kì í ṣe pé ó máa ń wà wá náà but tí wọ́n bá ti rí ìrírí ayé dé level kan agbèjẹfà lágbára gbogbo kò nígbà àbá kan ló ṣe rí nǹkan kan àyìmọye tó ti worst jù ẹ lọ. So my major point is I'm not fighting for anybody, but I'm letting everybody understand. Oh, lè fight ètò Ọlọ́run tàbí nǹkan táwọn alágbára bá fẹ́ dá lára o. Kò sí ohun tó o fẹ́ ṣe wàá pariwo wàá gbẹjúlẹ̀. Ṣàṣà lọ́ba tó wà ní Nàìjíríà lénìí tí ò ní case ní court. But tí kéwọn yìí ṣé ètò Ọlọ́run ni àbí agbára? Ètò agbára ni. Kò sẹ́ tó ṣe rí tí ètò agbára bá ti ṣe a máa ń gba kádàrá fọ́lọ́run ni. Ètò agbára ni. Ìlú tá dẹ̀ gbogbo àtàtí wá yẹn gbogbo wa mọ̀ pé tó agbára. Welcome, sir. Ta ló mọ̀ ta ni bàbá ẹ ta ló connect ẹ lọ́rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. Ọ̀nà ṣẹlẹ̀ ṣe oníkò tẹ́ lọ́rùn. Ta ló Minec wá Mr. President. Ta ló ní Chief Judge Mr. President. Ó wá ní òwọlé ṣáwọn tó ti kó síbẹ̀ òní ṣe ń fẹ́ bọ̀ ẹ̀ ní ariwo kí là ń pa gan.
afcon fẹ́ràn ká máa drag nǹkan tí ò ní lọ bí kọ́kọ́ táwọn people bá fẹ́ sọ pé nǹkan táwọn fẹ́ ṣe ariwo lásán la máa pa wọ́n á ṣe àpariwo àdèmà wàràn tó bá yẹ àdákẹ́ ó lè máa ń wẹ̀ I am not in support of anyone but mo fẹ́ ká máa ní understand pé tí nǹkan ò bá ń wẹ̀ má bá alágbára dùn ní nàìjíríà ìkan ló máa fọwọ́ mú. So whatever is happen today tó bá jẹ́ lóòótọ́ o tí ò ṣe pé aláyé kan sọ lásán o ṣe fẹ́ gbọ́ ó máa jẹ́ pẹ̀lú rọrùn kò sí nǹkan tẹ́nìkan máa ṣe sí. Ìyẹn ni mò ń clear. I am just talking of connection and power. If you are well connected and you have the power, there is nothing impossible. Ibi tó máa gbé ìgbà lásán ló máa yàtọ̀. Mi ò ní dìbò kí ni yóò yàtọ̀ selection mi ò ní ṣe tiẹ̀ gbogbo tó ń sọ ẹ̀ tiẹ̀ ló ń sọ àwọn náà máa pàṣẹ. When the World Cup tẹ́ bá ń fà á máa lọ kóòtù tẹ́ ń lọ ìjọta ló fẹ́ dájọ́. Ẹ jọ̀ọ́ fún àwọn èèyàn tí ò ní òye bí wọ́n ṣe ń jẹ ọba ṣé when it comes to ọba this big Awujale. My dear sister, I do understand the question you are asking. Is ìjọba involved? Of course, wọ́n ti gbé gbogbo kíní is under politics now. The governor give power to the king. The politician decide. Can I say something? No, let me learn. Mr. Lawrence, So in the country, tá ń gbé gbogbo ẹ̀ ló wà London politician, ló wà London governor. Tí ò bá wá tẹ́ lọ́rùn wọn ni kò lọ sùn wọn. Now when you go to court, ta ló fẹ́ lọ bá ń bẹ̀? Aládájọ́ now. So most time I just keep saying, a kàn máa ń fẹ́ dààmú ara wa. Okay, let me give an example. Ẹ̀yin ni ó sì níbí. Èmi lẹ nífẹ̀ẹ́ sí láti fi sípò. Èèyàn wá mẹ́jọ́ mi wá bá yín. Kẹ́ ẹ̀ ní ṣẹjọ́ yẹ kó favour mi ni. Èmi ò support pé torí òun ló máa jẹ́ kíní kan ló máa jẹ́ but understand ẹni ká kọ̀ lọ ní káyé trouble life ara wa gbogbo gbà. Àfi tí bínú Ọlọ́run bá dé pé ò ní débẹ̀ kò ní débẹ̀. Mr. Ultimate ẹ bá mi hold on bẹ́ẹ̀ yẹn Mr. Lawrence kí lẹ fẹ́ sọ. Okay. N tí mo fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ ni pé Yorùbá ní àìfàgbàfẹ́ nìkan ni ọjà yóò gún. Okay. Tẹ́lú sọ sí yẹn bẹ́ẹ̀. Sẹ́rí n tó ń dààmú Nàìjíríà lé ní. Anyway, I'm not in Nigeria anyway. N tó ń dààmú Nàìjíríà lé ní ni pé àní olórí gidi. Olórí tá dẹ̀ ní ni pé olórí tá ní ẹ̀ ló fi à ń jẹ wá. Ṣé tí mo sọ sí yẹn bẹ́ẹ̀. Because tá bá lólórí gidi tá bá máa sọ pé pàdí mi ni ọ̀rẹ́ mi ni. Ẹni tó merit ẹ̀ ló yẹ kó wà bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ àti tọwọ́ pé ọ̀rẹ́ mi ni pàdé. Okay, ẹ wo irú ọba ìpẹ́tù sí. Mr. Lawrence kí ló dé tẹ́yìn ṣe rò pé wọ́n merit ẹ̀? Because you can't just say because what the plane is it from a royal wait according to the news that is going viral now, is it from a royal home? Is it one of the people that they present from the beginning? I don't know what to believe because no platform mi bí bá ń sìn àwọn kan ní sọ pé ọmọ fùṣọ́gun wà ní wọn. I don't know. Sister, wait. Kenny. Ṣé ó wá láti ìdílé ọba ìkíní ìkejì ni pé ṣé ó wà lára àwọn tó kọ́kọ́ mú orúkọ ẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ tán kọ́ gọ́sọ́ pé they have started doing some arrangement on how to make a king before he came up recently like he want to become a king, right? So nti ẹni yìí sọ nsìn nti ẹ̀gbọ́n yìí sọ nsìn ni pé àwọn you have baba asale, you have somebody somewhere that is going to back him up to become a king. Nto ma padà dàlú yẹn rú nìyẹn because according to Yoruba race, man go according to traditional to choose a governor to choose a king, Mr. right? Mr. Lawrence, ẹ bá mi hold on bẹ́ẹ̀ yẹn mo fi owó àtọmọdé yín lẹ́nu Mr. Charis. Bọ́sẹ̀ rí mi ń fẹ́ ká máa tọra wa tá bá mọ reality. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì ju gbogbo nǹkan lọ. Tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá gbábò sí ẹ̀dì, kò sí tẹ́nìkan lè ṣe sọ́wọ́n lè ṣe. Okay, ẹ ṣé gan. Yes, sir. I've been watching you my first time actually on the Thank you for coming up, sir. Okay, as an Ijebu man, first of all, I pronounce it for you. It is called Fushegunwa. Fushegunwa. Oh yeah, Fushegunwa. Okay. Nijebu land. They have 4 royal houses. Ani Kinaya, iti ọba tó lọ tó kọjá yìí. Wọ́n ní Fìdípọ̀tẹ̀, iti K1 claim yìí. Okay. Gbélégbùwà. Ẹni tó jẹ before Adétọ̀nà. Àti last one tó ṣẹlẹ̀. So bó ṣe rí nìyẹn. Irú Gbélégbùwà yẹn sìn, ọba tó jẹ before Adétọ̀nà yẹn. Ìdílé màmá ẹ̀ wọ́n ti ń jọba. Okay. So at that time, kò tún lọ ẹ̀kọ́ jọba, but ó jẹ́ ìdílé màmá lọ́ṣẹ́ mu ọba Daniel Adesanya yẹn. So he stayed there for I think maybe 30 years thereabout, a couple of years. Kí Adétọ̀nà tó wá jẹ. So bóyá máa ń ṣe wọ́n ń lo Fáníjẹ̀bù. Tó bá di kan ruling house ó bá kàn. So ṣé máa ń roll from so tí ìdílé kan bá jẹ lé ní then ìdílé kejì á jẹ or how? Ìdílé tó bá kàn ló máa jẹ next. Yes. So ìdílé tó bá jẹ last yẹn so ìdílé ọba tó jẹ last yẹn sì wọ́n wà entitled to sit for the next one. Wọ́n entitlement. Kó tó tún kàn bóyá generations to come. Okay. Ó ti yé mi. So tó bá tún roll kan wọ́n again ni. Yeah. So ìdílé tó kàn sí is the Fushegunwa ruling house. Okay. Ruling house is very broad. Ó tóbi gan. So
family yẹn ló ti máa lọ decide ló máa lọ deliberate tó máa mú èèyàn candidate dẹ̀ wà nù family yẹn tán lè mú ṣé kò ṣe pé bóyá kò séèyàn tán lè mú. What are you no saying? oníkálukú can I please finish oníkálukú tó bá wá láti ruling house yẹn o lè mú rẹ you can just present yourself as a candidate wọn kò sẹ́ni tó máa dì ẹ́ lọ́wọ́ mú so àwọn ló máa wo okay is this person capable ṣé ó tọ́ sí ṣe understand so nídìílé ìfúnjẹgbó wa ní bó ṣe wà ní sìn wọ́n ti pín sí méjì tẹ́lẹ̀ wọ́n náà wọ́n ti unite from by presently because there are people fighting okay ilé ni head of the family ilé ni olórí ẹbí but they came together wọ́n try to shake it okay present a candidate so in the ruling house then people will come from different places in that ruling house and present themselves so àwọn ló máa decide in council okay tó bá di present káàkiri bẹ́ẹ̀ ló máa okay who is the most feasible person tó kí ni ìtọ́sí wọ́n wá present it from government but then that is from the ruling house then there's the political side of course you know where people got people can go behind and say okay èmi ló tọ́ sí o I can do this I can do that ọwọ́ government nìyẹn wà bẹ́yìn government lè lo politics there are a lot of àwọn bá tó di jẹ́ bá jẹ́ pé politics lọ fi wọ́ bẹ̀ you understand so ó bá ti wọ́ bẹ̀ kò sí nǹkan tó lè ṣe sí ó ti débẹ̀ náà nìyẹn ó kọ́ lè má pè ní but tó bá ti débẹ̀ ẹ̀ lè yọ so ó ní nǹkan tí kí wọ́n fẹ́ ṣe kálukú fẹ́ ṣe lè tó ń fẹ́ ṣe sí ó lè lọ lo political clout bí àwọn kéwọn mú and all those things ṣe get kó fi wọ́ bẹ̀ bó ṣe rí nìyẹn nǹkan tí mi kò fẹ́ sọ sí bẹ́ẹ̀ thank you for clarifying that so ó ní bó ṣe yẹ kán ṣe but ìjọba tún lè wá tíjọba bá sọ pé báyìí làwọn ṣe fẹ́ ṣe báyìí náà ṣe fẹ́ ṣe nìyẹn almost same thing pẹ̀lú nǹkan tí ultimate sọ nìyẹn. yes so bó ṣe yẹ kán ṣe wà but àwọn tó tún wá gánú ayé lè sọ wípé òkè ò báyìí la ṣe fẹ́ ká ṣe kò dé sí nǹkan tẹ́nibọ̀dì máa ṣe sí. bó ṣe rí nìyẹn ìbílẹ̀ ayé ṣe rí nìyẹn. ẹ ṣe so báyé sọ pé kéwàá sí burúkú lè tó lébòlè tó bá dé bẹ́ẹ̀ sí nǹkan lè change lórí ìgbésẹ̀ pọ̀ tẹ̀kọ́ lọ́jọ́ ọmọ òní kú mọ́ yín lọ́wọ́ my brother ilé ayé ìjùn tá à ń sọ lọ. ó lè bí ìgbésẹ̀ kí nǹkan change kó ṣe kíní ṣe understand bó ṣe rí. hello. ẹ ṣe Mr. Charis Mr. Lawrence máa fún yín ní 1 minute kí n lè lo box yín. àǹtí. Mr. Larry máa jẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀ hold on sir Mr. Lawrence. Okay. máa fún yín okay èmi ni mo lọ pe Larry ẹ má bínú Mr. Lawrence mo fẹ́ fún yín ní 1 minute because I need to use your box kí lẹ fẹ́ sọ sí nǹkan tó ń sọ yẹn. wọ́n ti sọ̀rọ̀ tán náà the only thing ni pé wọ́n ní tó bá débẹ̀ ó lè change kò sẹ́ni tó lè change láyé kò sẹ́ni tó lọ́wọ́ lè lò ṣe tó sọ ti yé mẹ́rin but the only thing is that me I always like peace you understand. okay fún rẹ̀ yín sìn you are just concerned that yes about the wealth yes about the wealth kọ́ máa lọ bàbẹ̀ jẹ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. yes I don't just want people to be like this might become a king and there is confusion everywhere you understand what I'm saying because tí kẹ́wọ́n bá fi lè di ọba ìlú yẹn sìn a lot of people will come there to invest it's a big man you know people you understand and it's a very friend to the governor of Ogun State you understand but what is on his record right now if you don't use politics that man will not become a king. Thank you. Good night. ẹ ṣé Mr. Lawrence. Sis BJ. Good evening everybody. Good evening sis. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta. Jẹ́ ọmọ fìdípàtẹ̀ mọ́lẹ̀ lẹ́yìn náà. Mi ò ṣe ọmọ fìdípàtẹ̀ mọ́lẹ̀ bọ́ ọmọ Ìjẹ̀bú-Òde ni mí. Ọmọ Ìjẹ̀bú-Òde bona fide ọmọ my both parents are from Ìjẹ̀bú-Òde and I think I know a little about this thing we're talking about. Yes ma'am. We have 4 ruling families in Ìjẹ̀bú-Òde. The first one is the Gbelebuwa family. We have the Anikilaya, which is the Kábíyèsí tó lọ tán yìí ti jẹ Adétọ̀nà. Then we have Fidipote and Fusegbuwe. Those are the 4 ruling families. After Anikilaya Ogun tó jẹ tán, ló kàn Fusegbuwa. After that, ló ṣẹ̀ṣẹ̀ máa kàn Fidipote, which Wasiu Ayinde belongs to. Oh, I see. So the problem I'm having now is why should he come out now? Why don't he wait for his time? He's trying to cause chaos now because we have a family that is entitled to this thing. So why is it coming out now? So my advice, Bobo, as we usually call him, Bobo, call Sempe Kosimi. I know he's from he's Omojusha Agbola ni won, but koni suru. Now, Bobo nkan ton je kawon yan ma so si won yi nsin, èmi ò like it. Because people are coming out now to say he's not from Ìjẹ̀bú-Òde, he's not even from the Fidipote family. And one of if he hasn't come out now, people will not be saying that to him. Now people are asking him, okay, why fi be tossing babe in Ìjẹ̀bú-Òde won wa? Why fi le babe won wa? Why fi le àbúrò babe won wa? People were now saying different things. To me, it's an insult to him. And he caused this to himself. You should have waited till the time. Tó bá kàn wọ́n, á kàn àwọn ọmọ wọn now. Tó bá wò pé bóyá if maybe he's thinking that the next person bá débẹ̀ yóò fi lè lọ pẹ́ bí Kábíyèsí wá ṣe lọ 65 years. Ọlọ́jọ́ lè lọ sí kó tó kàn wọ́n. Yes, but tó bá kàn wọ́n, á kàn àwọn ọmọ wọn. Kọjọ kó má jẹ́ kí wàhálà ṣẹlẹ̀ ní Ìjẹ̀bú-Òde. You should go and wait. His father was buried in Ekitike. Oh, really?
àwọn ló jẹ́ káwọn èèyàn máa sọ oríṣiríṣi sí wọn. Àwọn ló fa insult táwọn èèyàn ń sọ sí wọn yìí. That's a lie, but I need that my drag in. Okay, kí ló fà á táwọn ò bá lọ jáde ńsìn àwọn èèyàn ní máa parọ́ tó ń pa. Right, sister, but sister, right. Ẹ jẹ́ kí n sọ kọ́kọ́ fún yín. Mo ń bọ̀ ẹjọ́ hold on, yẹ kí n sáré sọ̀rọ̀ mi. Àwa mọ̀ pé ọmọ Ìjẹ̀bú Òde ni wọ́n, àwa mọ̀, but wọn ò bá ti dúró, bàbá ò bá ti dúró de time títí wọn, gbogbo nǹkan tó ń sọ sí wọn yóò máa, wọn ò ní máa sọ sí wọn. Okay, Awujale of Ijebu land tá à ń sọ yìí, kò ń ṣòye kékeré. Awujale tó lọ, he was the chairman of all the Ọba of Ijebus. And he's also a co-chair, he was also a co-chairman ní gbogbo Ọba Ogun State. Kò ń ṣe wọn kàn lè fi just anybody jẹ́. Even nínú family, ẹ̀kọ́ tó ṣe fa wàhálà in the present family tó kàn bá pa nìyẹn. Wípé wọ́n wo èèyàn tó fit seat yẹn, you cannot just pick anybody. Nǹkan tó ṣe tẹ́kọ́ choose láàrin wọn nìyẹn. So kàn jọ kí bọ̀bọ̀ jọ kọ́ lọ dúró kọ́ ní sùúrù kọjọ àfọlọ́ọ̀bẹ̀ wọn ni. Gbogbo wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ ń jẹ́ òbòde yìí kò gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀. I mean, everybody. Nísìnyí, èmi àtàbúrò mi, ẹ lè imagine. Àbúrò mi ń support wọn. Èmi ń wò pé nǹkan tó ń sọ. Èmi àtàbúrò mi láti máa argue. Lẹ́bà ti pín ayé sí méjì. You can imagine nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní àwọn families ń sìn nìyẹn. We don't need that, please. Kọjọ, I'm begging him. You should just go and wait for his time. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ nìyẹn. Yeah. Ẹ sọ nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ. Check Mr. Charles. No, mo fẹ́ gbọ́ nǹkan tó fẹ́ sọ. Okay. Yeah. Nǹkan tí lady yẹn sọ, she's right. Especially and power ruling houses. But then, if you look at the history, look back in the history of why you choose Oni Awujale, there are times that the next ruling house to back come. Sometimes one man jump one due to one reason or the other. Maybe the next man that's supposed to be produced in that ruling house, one thing happened, they couldn't produce that person. They would just jump to the next ruling house. Because the concern nìyẹn pé àwọn fùṣẹ́gun wà yẹn pé ẹnu wọn ò tí kò pé nǹkan tó wà social media ni ẹjọ́ always gbà mí. No, nǹkan tí mo sọ things happen in that yeah. Pé wọ́n ní láti lọ. Sisi Dúpẹ́ ẹ jẹ́ kí n sáré round up kí n bọ́ sílẹ̀ ẹjọ́. Yes ma'am. Nǹkan tí brother yẹn sọ sí pé tẹ́nu wọn ò bá kò. You need to see this family. I didn't say that. Ẹni pé tẹ́nu wọn ò bá kò wọ́n máa jump lọ sí another family. That was what he said. Yeah, of course. Yeah, I said that, yes. Kò lè ṣẹlẹ̀ nínú family yẹn, kò lè ṣẹlẹ̀. I want to somebody said something about. I'm just giving an example. Somebody was saying something about politics, but not Ọba Ìjẹ̀bú land. Lọ́mọ àti politics, but not this Awujale. Ọba Ìjẹ̀bú land di president Nigeria ló ọmọ tó pẹ̀lú ṣe. ẹjọ́ wọn lè tí òṣèlú bọ ilé yìí. Wọn lè tí òṣèlú. Àti ẹjọ́ nílẹ̀ Haúsá wọn jọba tó wà lọ gbẹ́ lómi síbẹ̀. Ẹ̀yẹ nílẹ̀ Haúsá nìyẹn. Nílẹ̀ Haúsá lè ní Ìjẹ̀bú Òde lajú, Haúsá ò lajú. Àwa lajú jù yẹn lọ. Ilẹ̀ Haúsá wọn lajú. Ìjẹ̀bú Òde la máa ń sọ Ìjẹ̀bú ẹjọ́ wọn lè fi politics. Ẹjẹ kí parí submission mi. Àbọ̀jẹ̀jẹ̀ fún yín 1 minute kẹ́ fi parí. Sisi Dúpẹ́ mi ò tẹ̀sán kankan mọ́ mo ti sàn kan ti fẹ́ sọ bọ̀ kọ́ máa sọ pé máa ti politics bọ̀ no wọn lè ti politics bọ̀ eléyìí. Ọ̀gá yìí sọ ni wípé o Ìjẹ̀bú òkèrè nú ayé kò ṣe Ìjẹ̀bú kéré o post Awujale kò ṣe post tíjọba lè tẹ̀lé bọ̀. Yes. Sisi Dúpẹ́ mo fẹ́ dá sàn kankan ṣe rí gbogbo wa nìkan máa ń dùn tó bá bọ́ sọ́dọ̀ wa. She said everything perfectly okay, but mi kì í fẹ́ kẹ́ni kọ́kọ́ tanra ẹ̀ ìjọba ju anything lọ tíjọba bá fẹ́ gbé àbùsídé kò sí tẹ́nìkan lè ṣe sọ̀rọ̀ ìjọba amúnimóògùn ni wọ́n. Irọ́ ni ṣe ló bá wà ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ ọ̀sẹ̀ ló níjẹ̀bú. fẹ́ràn tí ò dáa nílẹ̀ Yorùbá. Sísàṣàbí hold on. Mo ṣì ní 13 seconds. Ẹ ní sùúrù wọ́n ní wọn ṣe lọ lò ní Ìjẹ̀bú-Igbó tó dẹ̀ ní ọba Ìjẹ̀bú-Igbó kan tó jẹ́ for years kò sọ́ba Ìjẹ̀bú-Igbó kí ló dé tí wọ́n ṣe lò Ìjẹ̀bú-Igbó wọ́n ṣe lọ lò Ìjẹ̀bú-Igbó wọ́n para Sisi Dúpẹ́ bring me down. Charles àti Sàmọ̀jẹ̀ máa yá bọ̀ sí. No brother, ẹni sùúrù. ṣé bẹ́ẹ̀ ni mo bá wọn sọ̀rọ̀ tó ẹ jẹ́ kí ultimate sọ nǹkan tó fẹ́ sọ ní sùúrù náà. Ṣẹ́rí kò ń wá pé kàn shit anybody. Kò lè work ní Jẹ̀bú. Mr. Larry ẹ hold on ayé bẹ́ẹ̀ máa sọ̀rọ̀ please kò síbi tó ju gọ́ọ̀mẹ̀ntì lọ ẹ jẹ́ ká máa ṣíra wa létí ohun tí ò da ò da but kò sẹ́dá kan tó as you're coming in please mute. Ohun tí ò da ò da but ọ̀n lè lókè ní kan bì kan iye fake ara yín gbogbo wa mọ̀ kò sẹ́ni tó fábò sí kò sí tó ju ìjọba lọ tíjọba bá gbé ṣe ẹ̀dẹ́ kò sẹ́ni bọ́dì tó ju gọ́ọ̀mẹ̀ntì lọ so ẹ má jẹ́ ká máa tọ́ra wa ẹ lè lóńbì kan ẹ lè lóńbì kan. Èmi ò ní ìdíkà tọ́ra wa I don't support pé kàn ṣe nǹkan tí ò da but when the government said this is what we want to do kò sí onítọ̀hún ẹ yé ìjà tọ́ra wa o. You are one of his fans. That's why you are saying all these things. You are one. I'm not talking about fans. I'm talking about government. I don't love him to be there. Stop turning things up and down.
No. If I understand Ultimate right, Ultimate is not saying whether he's supporting him. I don't want him Ultimate there. is saying is that wípé ó yẹ kán débẹ̀ o kò yẹ kán débẹ̀ o tí ìjọba bá sọ wípé àwọn ló máa wà ńbẹ̀ wípé kò sí nǹkan anybody lè ṣe nǹkan tí Ultimate ń sọ nìyẹn. So it's not about him. Why is he saying that all the time? Is he all about politics? Mr. Ultimate, Mr. Larry. Mr. Ultimate, hold on. It is my turn, no. Hello. Yes. Sasha, ẹ jẹ́ ká tó mo kọ́lẹ̀ ẹ ní sùúrù everybody máa sọ̀rọ̀. Tá bá fẹ́ tó bó ṣe yẹ ká tó bí mo ṣe kọ́lẹ̀ is ọmọ bàbá, then Speechless, then Sister Shabi, then Mr. Larry. Anyway, Okay. Good afternoon, good morning, everybody. Thank you so much for joining Sister Duke's live stream show. Àgbélébùú àlèmí ti wá ọmọ ọba lèmi. Gbogbo ìtàn pátá nípa ọba gbogbo ẹ̀ la mọ̀. Wasiu ò tẹ̀ sí ń bẹ̀. So ẹgẹ́nì kankan máa sọ pé Tinubu ó ń wo political power tó ní torí pé ó wò sọ pé òun ní godfather as a president. Ó fẹ́ influence post yẹn. Àwọn ọmọ Ìjẹ̀bú ni kán dìde. Wọn gbọ́dọ̀ gbà fún òun ṣòro Wasiu là ń wá. Ìtìjú ni ó máa jẹ́ fún wa tí Wasiu bá jọba o. Ìtìjú because tout ló máa gbọ́ sórí oyè Ìjẹ̀bú yẹn. And láti bẹ̀ ọ̀wọ́n tó tún worst jù lọ náà máa du ipò yẹn tó bá yá because wọ́n ti rí as an example pé ó lè make it through. So àwọn èèyàn pọ̀ nílẹ̀ wọn bàbá oníjẹkújẹ yẹn ni ká lọ bá wí because ọ̀rọ̀ bá jíjẹ nísìnyí wọ́n fi oyè ìdílé fẹ́ máa ṣe mọ́ wọ́n fẹ́ máa fi owó máa rà á. So àwọn ọmọ Ìjẹ̀bú Òde níṣẹ́ wà lọ́wọ́ ẹ̀ àwọn ọmọ Ìjẹ̀bú because oyè Àwùjalẹ̀ kò ń ṣe ìtẹ́ lásán ìtẹ́ yẹn lásán fúnra ẹ̀ gangan nílẹ̀ Yorùbá lápapọ̀ ìtẹ́ tó ga jùlọ ni nínú first nílẹ̀ Yorùbá òun ni ìtẹ́ Àwùjalẹ̀ wà and kò ń ṣe pé ìyẹn nìkan Awujale is the paramount ruler for the whole Ijebu land, not only Ijebu Ode. Ijebu Ode no bow. Ijebu Ode no bow. The whole paramount land, Ijebu Awujale wa fún. And call of history Awujale, ilẹ̀ Awujale, ibi tí Awujale ti jáde, ó dé Èkó yìí, títí dé Ẹ̀pẹ́, títí wọ Ìkàtẹ́ tẹ́ rí yẹn. Fẹ́ lọ wo history dáadáa títí kan Ìkàtẹ́ gbogbo àwọn kí ló máa ń porúkọ àwọn bí àjá yẹn gbogbo bẹ ní ilẹ̀ Àwùjalẹ̀ dé. Bẹ́ẹ̀ ni history covers it. Àwọn nítorí wọ́n ń gbà Èkó òun náà fi gba gbogbo ilẹ̀ yẹn dé gbogbo bẹ́ẹ̀ Àwùjalẹ̀ wọ́n cover títí dé Ìkàtẹ́ láti bí Ìkàtẹ́ yẹn ló ti bẹ̀rẹ̀ lọ sínú Ìjẹ̀bú lọ́hùn. So ìṣàwọn bá jíjẹ kò tọ́ sí Wasiu mọ̀ kankan ó kàn lo influence ni. Ẹ ṣeun. Ní mọ̀ kan tí Wasiu Ayinde tún wá in fact kò yé mi tí òun tó ń pín yẹn wá kò yé mi at all because he has make name he has make everything influence yẹ ó ti ní influence but not pé kó influence ẹ̀jẹ̀ wọ́n ti kọrin sẹ́yìn ó ní àbàṣọ orí èdè ẹ̀gbà káfíńyàn jẹ́lẹ̀ mọ́mọ́ ó ti jẹ́lẹ̀ mọ́mọ́ ti jẹ́ sẹ́rí ó ti jẹ́lẹ̀ mọ́mọ́ ó ti jẹ́ gbogbo ẹ̀ global face one dídì sẹ́ríkì. I believe he should stand as one of the Afobaje in Ijebu Ode. If he really knows his right and he stand in Ijebu, he should stand as one of the Afobaje in Ijebu Ode because he has gained this ground in Nigeria as a whole, not even Ijebu alone. In Nigeria as a whole. So what else are you looking for? I don't know because if Ijebu town Ijebu more right one, well let us move like because the charisma is not there. The leadership is not there. It doesn't have leadership charisma. And anyway that way, over many charisma and a lot of qualities. Wasiu Ayinde is the person that wants to say everything at all costs. He wants whatever he said to be nil. And Oba Okin Shebe, Oba Okin, as in Oba Man Gboran, Oba Okin Soro, be any because of Siwaju. I don't know what they put away in your acne long. All I go at this stage, you go. And all of the sample one, Bill Marco analyze our few minutes ago. All I go at this stage, you go. I'm a white.
àná ọlẹ́dẹ̀ fi ẹ̀tẹ́ yẹn wọ̀n ó tó fẹ́ gba ẹ̀tẹ́ sí i ohun tó tilẹ̀ ní airport nígbà yẹn tí plane fẹ́ gé orí ẹ̀ dànù ọlọ́run ní ẹ̀mí ẹ̀ lò kò plane yẹn ò gé orí ẹ̀ àsún pé kò bẹ̀rẹ̀ that few months ago àti the things are forgotten. ṣẹ́rí kò kàn tí ẹ lé ever join àwọn afọbajẹ láéláé torí ìlàmú rẹ̀ ló ń fọbajẹ ń jẹ̀bú àwọn tó dẹ̀ ń jẹ́ ìlàmú rẹ̀ wọ́n mọ̀ra wọn it can never even near being an ìlàmú rẹ̀ débi tó máa lóun fẹ́ jà the ìlàmú rẹ̀ are the king makers they are the afọbajẹs wọn ò dẹ̀ kí n fowó ṣe wọn ò dẹ̀ kí n fowó wọbẹ̀ ìtàn ìjẹ̀bú dúró lé lórí kò lè jẹ́ ìlàmú rẹ̀ láéláé. oyè ìjẹ̀bú oyè Àwùjalẹ̀ kì í kàn ṣe oyè pé torí pé mo ní connection ẹni tó bá tọ́ sí tó jẹ́ tó wà tó yẹ pé right ẹ̀ ní tífà mú nǹkan tó yẹ kó go for nìyẹn wọn gbọ́dọ̀ sọ pé àtòrí pé ẹnìkan mọ president rẹ̀ even nǹkan tá a bá jẹ́ kí oyè Àwùjalẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ is a slap fún gbogbo àwọn ọmọ Ìjẹ̀bú fún gbogbo Ìjẹ̀bú lápapọ̀ ní is a slap pé àtòrí pé ẹnìkan mọ Tinubu ló ṣe fi jẹ́ it's a slap. Tinubu tẹsẹ̀ ń dárúkọ yìí gan ẹ̀yìn èèyàn Tinubu bá wò ó ọ̀rọ̀ yìí. Honestly, and I know it might be pé ó mọ àwọn ẹnìkan ọ̀bẹ ẹni tó bá kó jẹ́ kí ló ṣẹlẹ̀ gangan ẹni tó bá kó jẹ́ ẹni tó bá tọ́ sí mi kan fún kì í ṣe pé torí pé mo lẹ́sẹ̀ mo mọ̀yàn o nǹkan tèmi fẹ́ sọ nìyẹn. tí Alhaji bá dọ̀bà ń sìn ṣé Destiny Boy ní ká ló máa pè fọlọ́rin ni àbí ta ni. kí ló ti sọ rẹ̀ fún alẹ́ àwọn tó ní kó wà sáyé lọ́mọ. àwọn olórin kọ́fẹ́ kàlájì ìjọba kan ṣé wọ́n làkẹ́ òsì náà ni pàṣẹ òsì náà ni. wọ́n fi wèrè wo wèrè òsì mẹ́. ààyè lẹ ẹ mọ̀ pé mo ti ní mo fẹ́ pè yẹn fún yín mi àtàntí tó sì la fẹ́ pè. èmi ọlọ́run ò ní jẹ́ ní òsì mi. Ìbàdàn náà ni o ti máa dúró. ẹ ṣọ́ra yín ẹ má dárúkọ bẹ́ẹ̀. ọ̀dà Ìbàdàn ló ti máa dúró. àǹtí péjú ẹ ní nǹkan ṣe kí n pe wèrè la fi ń wo wèrè fún yín. èèyàn méje òjá ń pè lẹ́kọ̀ọ́ ó ti dá. King Wasiu Ayinde ìdílé ọba ló ti jáde gbogbo nǹkan láyé yìí orí kádàrá tí Ọlọ́run bá kádàrá ẹ̀ kàn máa débẹ̀ fine àmọ́ àwọn fásilítì tí wọ́n fi ń ṣe ìlú Wasiu Ayinde ò ní àwọn fans wọn lè sọ̀rọ̀ sí mi kán bú mi lẹ́yìn o àwọn fásilítì tí èèyàn fi ń ṣe ìlú Wasiu Ayinde ò ní kí ni fásilítì tí wọ́n fi ń ṣe ìlú kò ń ṣe owó kò ń ṣe ipò èèyàn mẹ̀kúnnù ó lè dé orí àlééfà kó dẹ̀ máa ṣe dáadáa ju ẹni tó ní owó tó ní ọrọ̀ lọ nílé ayé. ẹni tó fẹ́ jẹ ọba àbẹ́ni tó fẹ́ jẹ olórí èdè àbó lórí kan á ní àmójúkúrò Tinubu bó ṣe wà yẹn ó ní àmójúkúrò ó ní àmúmọ́ra ó ní ẹ̀mí ìdáríjì Tinubu ò ní ẹ̀mí ìgbéraga. ẹ jẹ́ ká sòótọ́rọ̀ tá a bá sọ àákú 75% àwọn ọmọ wa ní Lagos Island 25-30 years ago tó ń jalè tó ń para wọn ṣe everything Tinubu ló wò pé instead tán yín máa fi máa dàlú bí wọ́n máa ní fúnṣọ lọ́bẹ̀rẹ̀ sí ní create àwọn ibìkan káàkiri tó wá jẹ́ pé gbogbo wọn wá padà ń jẹ́ èèyàn 65% àwọn ọmọ ọ̀tá yẹn ṣẹ́ mọ́ àwọn èèyàn tí wọ́n ti ràn lọ́wọ́ ẹni tó ra irinṣẹ́ fún ẹni tó ń sponsor tó ń lọ school àwọn ìyá àgbàlagbà tí wọ́n fún lówó jẹ every month àwọn ọmọ ọ̀tá tẹ́rítẹ́rì bí àwọn responsible yẹn. bẹ́ẹ̀ni ìyá mi. ṣẹ́mọ́ ẹlòmíì tí wọ́n ti gba ìsọ̀ fún ní gbogbo Lagos Island Òṣùmú Balógun ẹ̀ tẹ́niyàn ò sanwó sọ tí wọ́n jẹ gbọ́dọ̀ já tíkẹ́ẹ̀tì fún. ìyá mi ajá fún mi ẹ ṣé tẹ̀ bá mi sọ ẹ ṣé. tó jẹ́ pé àwọn olówó tó ní kìmí tó lórúkọ wọn ò ṣe àǹfààní bẹ̀ yẹn sí rí. ká ní owó ká ní lárí ká ní ọlá kọ́là ń pè ní olówó àbí gbajúmọ̀ àìmọye ẹlòmíì tó yẹ pé owó tó wà lákàntì ẹ̀ láyé lọ́run kò ju $1 million lọ bọ̀ ẹni tó ti build nílé ayé ẹ̀ olówó ọlọ́rọ̀ mi ò build ẹ̀. God bless you. but ibi tó bá ga òun làwọn èèyàn máa ń fojú sí orúkọ rere jẹ́ ẹ̀sán wúrà àti fàdákà lọ. tí ifá bá mú ẹni tí ò ní ọlá tí ò níran ní Akilẹ̀ Ìjẹ̀bú yẹn nínú ọmọ oyè kan wípé eléyìí ní miskin
gẹ́gẹ́ bọ́n lárúbáwá máa ṣe ń sọ ìjọ́kíjọ́ tó bá ti dé ní adé yẹn báyìí ó máa ní gbogbo nǹkan tẹ́gbẹ́ ní láyé. ẹ gbọ́ mi ìjọ tó bá ti dé ní adé Akilẹ̀ Ìjẹ̀bú yẹn ó máa ní agbára ó máa ní ọ̀wọ̀ ó máa ní owó ó gbogbo oríṣiríṣi àgbáyé lọ sí máa donate àtẹ̀ntó wà lábroad àtẹ̀ntó all the country tí gbogbo ọmọ Akilẹ̀ Ìjẹ̀bú wà káwá sọ pé nítorí owó àbí torí pé lágbájá mú fẹ́ kẹ́ ìtòrí wọ́n ìsàmú